Barka da zuwa channel ɗin Android Hausa Hints. Domin kasancewa tare da mu ku danna alamar subscribe da kuma alamar ƙararrawa. Hakan zai ba ku damar samun videos ɗinmu a duk lokacin da muka ɗora su da zafin su. Bayyaman magana. Assalamu alaikum. A yau za mu yi magana kan yadda ake haɗa invitation na waya ta hanyar amfani da Pixel Lab. Wato Pixel Lab Android application kamar yadda muka sani wanda ake iya ɗorawa a waya, wanda za ka iya kusan duk abin da Photoshop zai yi to kai ma za ka iya yin shi ta hanyar amfani da wayarka ta hannu. So tashin farko idan kai launching Pixel Lab zan sanya da link na downloading din application din a description na wannan video din. So tashin farko idan kai launching na shi Pixel Lab zai gwada maka wannan shine homepage naka. So bayan ya nuna maka nan abin da ya kamata ka yi sai ka shiga nan. So idan ka taba nan wajen wannan idan kai ma kai abin nan din wayanka kai rotating ɗinta ta kwanta haka zaka ganshi shi ma. So zaka taba nan, bayan ka taba nan wajen sai ka zo sai ka taba image size din, height din kana iya barin shi yadda yake, shi kuma width din kana iya maida shi 2000 so that zai maka size na shi IV din da kake so. So bayan ka yi wannan yanzu kana buƙatar wani background mai kyau, wata kala mai kyau, wani hoto mai ɗan kyau wanda zai haska shi IV din naka yayi kala mai kyau. Saboda haka yana da buƙata yana da kyau ka samu wani hoto wanda yake kaman size din shi zai kai size na IV kuma hoto mai kyau. Saboda haka yanzu sai ka taba from gallery din, in ka taba sai ka shiga gallery naka, idan ka shiga gallery naka sai ka dauko hoton da kake so kai amfani da shi as background din a cikin waya dinka ta gallery ka. So gashi mun dauko a nan sai ka taba kwaɗan nan da ke sama, ga wani lock nan, padlock da ke sama, sai ka taba shi. Idan ka taba shi zai bude maka kamar haka, kamar yadda ake gani. To bayan ya bude maka haka din nan kamar yadda ake gani sai ka yanke shi daidai inda kake so. In hotonka a kwance yake to ka bukatar ma yankan shi kana iya barin shi, amma kamar ni na watan da portrait ne a tsaye yake, so sai in dan yanke shi in sa shi haka. So yanzu gashi na sanya wannan shine background na abin nan dina. So anan sai in sanya maybe the family of, ko kuma barin using wannan, barin canceling din wannan saboda size din shi ya dan yi man girma. So sai in dawo A din nan. A duk inda zaka yi editing na text to A zaka taba, inda zaka yi editing na picture kuma zaka taba next icon. Saboda haka yanzu sai in sanya plus din nan, in na taba plus sai in sa text. So anan zan sa new text kenan. So sai in sa the family of, or the families of, gashi the families of. So gashi mun rubuta the families of, wannan shine za mu sanya a sama. Sai mu zo sai mu taba nan dan ya kama tsakiya. Wajen families din mun sa double A. So gashi mun yi editing, sai mu taba shi ya koma tsakiya, daidai tsakiya. So gashi ya kama tsakiya. So muna son mu mai da kalo din ta zama let's say black, sai mu zo nan kalo sai mu taba kala din da muke so. Muna son shi sai mu taba ko kalo sai mu muke so. Muna son shi baki sai mu sa shi baki. Idan muna so mu dan yi building din shi wato ya kara baki, so sai mu taba style daga kasa ga style nan, sai mu taba wannan B din wato bold, sai mu aje shi a haka. Idan muna so mu canza font din sai mu shiga nan wajen. Idan ba mu da buƙatar canza font sai mu bashi haka. So amma kamar a ce muna let's say muna da buƙatar canza font din, so sai mu zabi wani irin font muke so sai mu sanya. So bari mu bashi font din shi yadda ya zo. Let's say mu bashi haka, the families of, sai mu rubuta sunan uban ango kenan. Yanzu shi ma za mu yi adding text kamar yadda muka yi dan gashi, sai mu zo sai mu rubuta sunan uban ango. So gashi mun sa the families of Alhaji Rabiu Umar. So yanzu sai mu customizing na shi text din, za mu customizing din shi, maybe mu dan kara mashi girma ko kuma muna ma iya barin shi girma haka. Mu dai fara canza shi ainihin font din, sai mu shiga font din da muke so sai mu sanya, gashi mu sanya font din da muke bukata. Sai kalo din da muke bukata sai mu shiga kalo. Let's say muna bukatan shi baki, so gashi mun sa shi baki. Shi ma muna bukatan ya kama mana a tsakiya, sai mu sa shi tsakiya. Idan ba ma bukatan baki sai mu shiga kalo, sai mu shiga gradient. Gashi gradient muna so yawar kalan ba irin wannan ba, so sai mu sa shi haka. Kun ga yanzu farin mun sa shi fari da ja, sai dai farin ya yi biji-biji, saboda haka sai mu dan yi stroking. Akwai wani
component da ake ce ma stroke here, sai ka sashi stroke. So gashi ya kama Alhaji Rabiu Umar. A nan wajen sai mu ƙara and that of tare da sunan angon. To kamar yadda ake gani gashi mun rubuta da sunan mahaifan. So yanzu za mu rubuta, za mu yi amfani da cordially invite, sai mu rubuta shi cordially invite. Bari mu rubuta. So wannan kenan gashi mun rubuta cordially invite. Yanzu sai mu dan yi customizing na text din, idan mu canza mashi salo ba irin wancan ba. So sai mu zaɓi text din da muke so, kan text din da muke so, idan mu yi amfani da wannan. So gashi mun sa cordially invite. So abin da ya rage mana, za mu ja layi ne. Jan layin za mu shiga under image, abin nan ne, sai mu sa abin nan bezier da muka ɗauko shi, sai mu yi cancelling ɗin shi haka. Sai mu ja shi a nan wajen, za ka sa hannu ka ja shi ne, ka ja iya tsawon da kake so, sai ka aje shi. So kana aje shi sai ka sa ok, sai ka ja shi ka aje shi inda kake so. Misali gashi mun aje shi, bari mu sanya shi a tsakiya. Gashi mun aje shi, shi ma muna buƙatan ya kama daga tsakiya, saboda haka sai mu shiga nan wajen sai mu sanya shi daga tsakiya. So a nan sai mu rubuta Alhaji ko Malam, ko dai depending on abin nan da ake rubutawa kamar yadda ake. So za mu yi copying wannan, sai mu editing ɗinsa. Gashi mun yi copying, sai mu shiga nan sai mu yi editing ɗin shi. Da aka duba gashi nan mun rubuta. Yanzu anan wannan space da muka bada shi ne inda za a dinga rubuta sunan wanda za a gayyata. So the next thing sai mu rubuta to their wedding fatiha, which will take place as follows. Bari mu rubuta. So gashi mun rubuta to their wedding fatiha. Yanzu abin da ya rage sai mu dan yi decorating shi wannan wedding fatiha din. Maybe kala din sai mu maida shi, maybe bari mu sanya shi, bari mu mashi background ne. Mashi black din shi, sai mu mashi background din muna iya sanya shi ya kama kamar red haka. Muka sa shi red a nan wajen. Wannan left din na ya dan ƙara zo 20 kamar 21, mu bashi 21 din. Shi ma right din sai mu maida shi 21 din da muka sanya na farkon. So bayan mu maida shi 21, sai mu dan top din muna iya barin shi da yake. Sai shi kuma radius din shi ma sai mu dan yi abin nan din shi. So gashi mun abin nan din shi kamar yadda ya abin nan. So nan kuma sai mu maida shi ma ya kama daga tsakiya, wato ta hanyar taɓa nan wajen. In kana taɓa nan ne shine za ya kama tsakiya accurately, ba tare da wani abin nan ba tare da kuskure ba. So yanzu gashi mun sanya. So a next thing da ya rage mana, so yanzu of their son and daughter ya kamata mu rubuta. Sai mu copying wannan, gashi mun yi copying ɗinsa, sai mu rubuta of their son and daughter. Of their son, no, sai mu shiga of their son and daughter. Sai mu alhamdulillah gashi sai mu aje haka. Na so gashi mun aje, sai mu maida shi a tsakiya kamar yadda muka sanya sauran. So gashi mun aje daga tsakiya at the middle. So yanzu sai mu sanya sunan ango da amarya. Sunan ango da amarya muna iya yi copying daga sunayen iyayen nasu, wato gashi sai ba sai mun sha maimaitawa. So yanzu nan sai mu rubuta sunan amarya ko sunan ango. Misali Kabir Habibu Tsanyawa, sunan ango kenan. Zo dai mun sanya ma sunan abin nan uban amarya dai, ko ba wani abu kawai mu bashi haka, tunda dai kawai muna abin nan ne, tutorial ne. So gashi a nan wajen sai mu canja kala din. Muna buƙatar canjin kalo, a samu bambanci tsakanin kalo din sama da na ƙasa. So sai mu duba wani kala muke buƙata, idan wanda muke so, ko muka ga dama za mu iya sanyawa. So gashi dai kalo din, so muna iya barin wannan. Bayan nan kuma sai mu copy din shi, da shi za mu yi amfani a wajen sunan amarya din da kanta. So da haka gashi muna ma iya sanya masa sunan uba daya. Sai nan wajen sai mu sanya maybe Kabir, ko ita kuma sai mu sa mata
maybe Aisha. So gashi mun sanya Aisha, ita ma sai mu sanya ta a middle ya ta kama daga tsakiya. Sorry na yi mistake na copying wannan. So yanzu sai mu sanya ta ita ma daga tsakiya ta hanyar banan wajen. A nan sai mu copying wannan dan mu sanya and ko kuma yes and din da za mu sanya. So gata sai mu jawo sai mu aje ta nan tsakiya din nan. To yanzu kusan in ce mun gama da wannan, sai mu add new text wanda zai magana akan venue da kuma wuraren da za a yi amfani, wuraren venue da time da kuma rana. So sai mu shiga menu din mu, shine sai mu sa time, maybe sai mu sa 2:30 p.m. sai mu zo venue sai mu sanya maybe bakin kasuwa, sai kuma date watakila a ce 28 August 2020. So wannan shi title shine date din da kuma abin da sai mu jawo shi anan, sai mu aje shi a nan wajen. So sai mu maida shi baki, dan ya fito. A nan za mu shiga colors, sai mu maida shi baki, shi mu sashi baki, amma kuma a display bai hito ba yadda muke bukata, saboda haka sai mu dan stroking shi maybe da wata kala wadda za ta dan haska shi. Misali sai mu bolding din shi ya kara baki. Bayan mun yi bolding sai mu kila ma muna iya sanya mashi background if we like, sai mu sa mashi background din muna iya sanya mashi gradient, ko kuma muna iya sanya mashi kamar wannan ma isoke, muna iya barin shi haka, ko kuma muna iya sanya shi wannan. So sai mu zo wajen padding mu sa shi 5, left padding mu sa shi 10, ko kuma mu sa shi 10. Sai mu sa shi 10, gashi mun sa 10, wannan ma sai mu sa shi 10, gashi mun sanya 10, mun sanya shi 10. So a radius ma sai mu zo sai shi ma mu danyi abin nan din shi maybe kamar haka. So wannan kenan. A nan wajen muna iya copying wannan, ko kuma muna iya add new text mu sanya which will take place as follows, which will take place as follows, which will take place as follows. So sai mu sanya shi daga nan, which will take place as follows. Muna ma iya aje shi nan wajen. Mun ga dama muna iya canza font din, mu zaɓi wani wanda muke so, ko mu shi recent wasu wanda muka taɓa amfani da su, ko kuma mu sanya wannan kamar da wancan. So sai mu bolding din shi, ina bold sai mu shi bold, sai mu bolding shi mun sa bold, sai mu zo nan wajen sai mu canza kala shi tun kalo da muke so, ko ja ko baki ko kuma dukkan da ta yana. So mun sa shi abin nan green, no let's put it in black. So mun sa shi a baki. So yanzu abin da ya rage kusan in ce mun gama. Kawai abin da ya rage za mu dan ƙara wani abu ne. Kano sun san a cikin application, a jikin invitation ana rubuta RSVP, saboda haka za mu sanya RSVP ta hanyar alista. Muka shiga sticker sai farko wani sticker muke bukata, sai ga sticker da muke bukata, maybe na ma iya sanya wannan, sai mu jawo shi nan, sai kuma mu rubuta RSVP. Muna ma iya copying wannan, muna iya copying din shi kawai.
so gashi mun yi kafin sai mu sanya rsvp so gashi mun rubuta rsvp. Nambobin waya sai mu sanya shi daga nan kasa. Ina jin a haka za mu tsaya. Thank you very much and have a nice day. Kar ku manta ku yi subscribing na channel ɗinmu. Thank you very much. Domin ci gaba da samun bidiyos makamantan waɗannan, kar ku manta ku danna alamar subscribe da kuma ƙararrawa.